Good evening, all. Is my voice audible to you all? Yes, good evening, everyone. Before starting class, I would like to give small information from my side. నా సైడ్ నుండి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఫార్మసీ పేపర్ డిస్కషన్కి వచ్చేసరికి యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫార్మకాలజీ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి ఎగ్జామ్స్ లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ కి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను కదా, దాట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. ఈ 30 days చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అంతకుముందు చదవకపోయినా ఓకే, వీ కెన్ యాక్సెప్ట్. బట్ ఈ 30 days ఈ ఫార్మసీ ఏవైతే నేను చెప్తున్నానో అవి రివైజ్ చేసుకున్నా దట్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఫార్మకాలజీ నోట్స్, యూ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి మీరు రాసేది 9th ఎగ్జామ్ కదా, రేపు మళ్ళీ 10th ఎగ్జామ్ రాస్తారు. సో ఫస్ట్ 10 ఎగ్జామ్స్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేయండి. ఈవెన్ అంటే ఫార్మసీ సబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఎట్లా అంటే ఒక పిచ్చి కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంటుందంటే, అరే ఫార్మసీయే కదా, ఫార్మసీ మాకు ఎట్లయినా వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఓకే, మనకు వస్తుంది, బట్ ఒక రివిజన్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. ఇప్పుడు ఈ 30 days ఓకే, మీరు పేపర్ డిస్కషన్ వింటున్నారు, అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ రివిజన్ లేకపోతే దట్ ఈస్ నాట్ నో యూస్. దెర్ విల్ బి నో యూస్ వితౌట్ రివిజన్. ఒక్కసారి రివిజన్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి. ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్, ఐ ప్రామిస్ యూ. ఈ పేపర్ డిస్కషన్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. అండ్ నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను, జూరిస్ప్రూడెన్స్ నోట్స్ మీకు షేర్ చేశాను అని ప్రామిస్ చేశాను కదా, రేపటికల్లా షేర్ చేస్తాను. బుక్స్ దొరికినాయి. ఆ బుక్స్లలో లైసెన్స్ ఫార్మ్స్ నాకు అడిగారు కదా, టేబులర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఓకేనా, సేల్స్ కి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి, ఇంపోర్ట్స్ కి, వాటన్నిటికీ టేబులర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఇంకా ఈజీ మేనర్ లో ఉంది. ఐ అష్యూర్ యూ, టిల్ నౌ వాట్ ఎవర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఐ హ్యాడ్ wrote, minimum 70% questions had come from that notes only. So it might be useful to you. Luckily, I searched for that. I wrote that books. I wrote jurisprudence notes in 2 books. Luckily, I searched today for the second book. I got that. I don't have GMP and CGMP. Sorry for that. I don't have GMP and CGMP. Really sorry. I don't have that. Even I am also searching in a Google for that. So by tomorrow, I don't have medical devices too. I don't have medical devices too. Actually, I'm referring slide sheets. I'm referring slide sheets. So I promise you, by tomorrow afternoon, your jurisprudence notes will be there to you. Okay, don't worry. What last topic notes? Srivani, I didn't understand your question. What about last topic notes, ma'am? Which topic? No, for discussion. Sorry, ma. For discussion, I'm not maintaining any notes. బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఆల్రెడీ మీకు మోనికా మ్యామ్ చెప్పారు కదా. అండ్ యాక్చువల్లీ జూరిస్ప్రూడెన్స్ బుక్ నేమ్ అన్నట్టు అట్లా ఏం లేదు. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బీ ఫార్మ్, ఐ వాజ్ అ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ ఫర్ GPAT. సో whatever I wrote that notes from I wrote that notes from different YouTube channels and textbooks. టెక్స్ట్ నుండి అంటే మన థియరీ ఫామ్ లో ఉంటుంది. నాకు అర్థమయ్యే విధంగా, నాకు గుర్తుండే విధంగా నేను టేబులర్ కాలమ్ లో నోట్ చేసుకున్నాను. ఐ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ యూ దట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. Regulatory concepts of medical devices. Once about all this, once you communicate with Jyoti ma'am, but already మీకు మోనికా మ్యామ్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా. I don't know about that. Once you communicate with Jyoti ma'am.
Yes, someone had told Bhikshapat, read ICH Q7 for GMP. If you don't have any risk, Bhikshapati, please share that notes in your group. No, 30 days challenge. It might be useful for everyone. So, without wasting time, I'm starting today's discussion. Put paper and pen with you. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కి మీరు నోట్ చేసుకోకపోయినా ఐ యాక్సెప్ట్, బట్ ఏమైనా నేను చెప్తాను కదా ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి అని, అవైతే కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ పేపర్ డిస్కషన్. యాంటీ-నియోప్లాస్టిక్ డ్రగ్. ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్స్ యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయవచ్చు. వన్ సెకండ్ మై ల్యాబ్. If you know the answers without wasting time, you can answer. Neoplastic agent ante methotrexate. So coming on to explanation of each and every option. First methotrexate gurinchi cheptanu. Methotrexate ante it will mainly blocks the dihydrofolate reductase enzyme. Idi dihydrofolate reductase enzyme ni block chestundi. So ఈ డైహైడ్రోఫోలేట్ రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ బ్లాక్ చేస్తుంది అంటే డిఎన్ఏ సింథసిస్ ఈస్ స్టాప్. సో ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫోలేట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇంత పెద్ద గుర్తు పెట్టుకోలేకపోయినా యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే, ఇట్ విల్ బ్లాక్ డైహైడ్రోఫోలేట్ రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్. బ్లాక్ చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యువర్ సెకండ్ ఆప్షన్ పైపరిజన్ సిట్రేట్. ఇది ఏంటి? దిస్ పైపరిజన్ సిట్రేట్ ఈజ్ అన్ యాంటీ హెల్మెంథిక్ డ్రగ్. Piperazine citrate is an anti-helminthic drug. It will mainly kills the worms. Then amantadine. Amantadine ante it is an anti-viral drug. Amantadine is an anti-viral drug. It will inhibit this. Amantadine will inhibit the replication of influenza A virus. Influenza A virus replication ni stop chestundi. This amantadine. Cotrimazole, it is a sulfonamide drug. Then, second question, which of the following gives you the best therapeutic index? This is a direct question. If you know, you can answer. That is LD50 by ED50. First, LD50 ante enti, ED50 ante enti. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ పెట్టొచ్చు. థెరప్యూటిక్ అంటే గుడ్ ఎఫెక్ట్. If we are taking any drug, that drug have to show somewhat good effect without any side effects. And without causing any harm to our body, it should show good effects. So, దానికి ఫార్ములా, ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. LD50 by ED50. బట్ LD50 అంటే ఏంటి, ED50 అంటే ఏంటి నేను చెప్తాను. LD50 మీన్స్ the amount or any dose of toxic substance. Amount or any dose of. LD ante lethal ante dangerous kada. So the amount or dose of a toxic substance or any chemical, ఏదైనా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ని కానీ ఏదైనా కెమికల్ ని కానీ మనం యాడ్ చేస్తాం కదా ఒక డ్రగ్ ప్రిపరేషన్ లో, దాని అమౌంట్ ఎంత ఉంది, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ దట్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ LD50. సో 100 ర్యాబిట్స్ తీసుకుంటే 100 ర్యాబిట్స్ కి ఒక పర్టికులర్ డ్రగ్ యాడ్ చేసాం, ఇంజెక్ట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిలోకార్పిన్ ఇంజెక్ట్ చేసాం. సో ఆ 100 లో 50 యానిమల్స్ చనిపోతాయి. 50 animals are death and 50 animals are alive. So lethal ante 50% of animals will die. ED ante it is effective dose. ED means effective dose. Effective dose ante that produces specific effect. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ ని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు 100 ర్యాపిడ్స్ లో మనం పిలోకార్పిన్ డ్రగ్ ని ఇంజెక్ట్ చేసాము అంటే సరే 50 యానిమల్స్ చనిపోయాయి, ఇంకా 50 యానిమల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, ఎలైవ్ ఉన్నాయి కదా. సో దాట్ 50 యానిమల్స్ ఇట్ షుడ్ షో ఏ గుడ్ థెరప్యూటిక్ ఎఫెక్ట్. అది ED50 అంటే దాని మీనింగ్ అది. Did you understand what is LD50 and ED50? ఇవన్నీ మీకు మేడం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమా అంటే ఈ యొక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. దెన్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కాదు, సారీ నా పీడిఎఫ్ లో నేను కరెక్ట్ చేసుకోలేదు, బట్ ఎడ్బింగి ల్యాబ్ లో కరెక్ట్ చేశారు.
sodium chloride injection is used as. Sodium chloride ante adi electrolyte replenisher. Electrolyte replenisher ante it will replenish, it will replace whatever the water and whatever the salt that is lost in our body, that is replaced by this sodium chloride. Then coming on to fourth question, an antihypertensive drug which is alkaloid is obtained from. ఇక్కడ చూడండి ఇండైరెక్ట్ గా యూజెస్ ఇచ్చాం యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్. ఒకసారి మీరు ఏమంటారు ఈ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి నా ఫార్మకోగ్నసీ నోట్స్ రిఫర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ రవోల్ఫియా సర్పెంటినా. ఎవరైనా నా నోట్స్ చదివితే కంపల్సరీ ఫార్మకోగ్నసీ బిట్స్ పెట్టే ఉంటారు. డ్రగ్స్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పెప్టిక్ అల్సర్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డ్రగ్స్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పెప్టిక్ అల్సర్. ఇది ట్రైసిలిక్. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అంటే మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ ని మనం యూజ్ చేయలేము. ఇక్కడ చూడండి డ్రగ్స్ యూస్ఫుల్ ఇన్ పెప్టిక్ అల్సర్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అనేసి ఇచ్చారు. ఆల్ ఎక్సెప్ట్ అంటే అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ జెల్ ని యూజ్ చేస్తాము, మాగ్నీషియం ట్రైసిలికేట్ ని యూజ్ చేస్తాము, మాగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. బట్ మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ మనం యూజ్ చేయలేము. ఇట్ విల్ వర్సన్ అవర్ కండిషన్, ఇంకా యాసిడ్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో వీ కాంట్ యూజ్ దిస్ magnesium sulfate. You know this. So coming on to explanation of each and every drug. Aluminium hydroxide ante it will neutralize the HCl. HCl ni neutralize చేస్తుంది in the gastric secretion. సరే ఈ magnesium sulfate అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. It doesn't treat the peptic ulcer. ఎందుకంటే ఇంకా HCl what happened? Is my voice audible to you all? ఎస్, ఓకే. మాగ్నీషియం సల్ఫేట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా మనకి HCl సెక్రీషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కానీ డిక్రీజ్ అయితే చేయదు. సో వీ కాంట్ యూజ్ ఇన్ ద పెప్టిక్ అల్సర్ ట్రీట్మెంట్. మాగ్నీషియం ట్రైసిలికేట్ కూడా యాంటాసిడ్ లాగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రీట్ పెప్టిక్ అల్సర్. మాగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కూడా ఇట్ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద HCl. ఈ 3 డ్రగ్స్ కి కామన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద HCl. ఇట్లా గుర్తుపెట్టు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ వింకా హ్యాస్ యాంటీ క్యాన్సర్ యాక్టివిటీ అంటే ఇది. సర్పెంటిన్ కి యాంటీ క్యాన్సర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, అజ్మాలాసిన్ కి కూడా యాంటీ క్యాన్సర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. వింకా ఆల్కలాయిడ్స్ అంటే విన్క్రిస్టిన్, విన్ప్లాస్టిన్ కదా. మనం మాక్సిమం యాంటీ క్యాన్సర్ యాక్టివిటీ అంటే విన్క్రిస్టిన్, విన్ప్లాస్టిన్ కే ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటాము. So you make a note, even these chemical constituents of Vinca alkaloids also have anti-cancer activity. So your answer is both A and B. And 7th, cardiac glycosides may be useful in treating all of the following conditions except. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి రిపీట్ అయింది. కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ ని వెంట్రిక్యులర్ టకికార్డియాలో యూజ్ చేయలేము మనం. And 8, night blindness is due to the deficiency of. మనకు మామూలుగా గుర్తుంటది నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనగానే విటమిన్ ఏ గుర్తుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాము, ఇట్ ఈస్ క్యారోటిన్. ఈ క్యారోటిన్ అనేది ప్రికర్సర్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ. Then 9th question, para-nitrobenzoic acid is used as a starting material for the synthesis of. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఇమిప్రమిన్. Then antibodies are, is a direct question, that is immunoglobulins. So 11th question, the overdose of atropine can be treated with. It can be treated with physostigmine. సరే, ఈ అట్రోపిన్ పాయిజనింగ్ అనేది ఫైసోస్టిగ్మిన్ అనేది it will inhibits. So but what is the action of this physostigmine? You make one note. Physostigmine, it is reversible. You make one point, you note one point. Physostigmine is a reversible acetylcholinesterase inhibitor. Physostigmine is a reversible acetylcholinesterase inhibitor. Increases the availability of acetylcholine in the body. By counteracting the effect of atropine.
by counteracting the effect of atropine. This is the one point. You note this point. Then coming on to 12th question, yeast comes under the group of fungi. Are you there? Then kanamycin is active against. Kanamycin is active against. It is active against Salmonella typhi. It is active against Salmonella typhi. Then antihypertensive agent. This is direct question. Antihypertensive agent ante propranolol. You make one note about these three options. First, amphetamine. Amphetamine ante enti? It is CNS stimulant. It is CNS stimulant. Are you noting what I am telling? Are you there? Yes. Okay. You note each and every point about each and every drug. Amphetamine, it is the CNS stimulant. It is the CNS stimulant. Inhibits the MAO reuptake. Then second option, adrenaline. Adrenaline means it is one kind of hormone. Adrenaline ante drug kaadu. It is one kind of hormone produced by adrenaline glands. Adrenaline glands అనేది ఈ adrenaline ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Then salbutamol అంటే it is selective beta 2 agonist. Salbutamol is selective beta 2 agonist. So it causes smooth muscles to relax. అంటే ఇది బ్రాంకోడైలేటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. It acts as a bronchodilator and it is selective beta 2 agonist. Then 15th question. Angioedema is adverse drug reaction affecting. Angioedema is the adverse drug reaction affecting skin. Skin effect చేస్తుంది. Then 16th question. Carbimazole is a anti-thyroid drug. And you make one note about this carbimazole. Okay, anti-thyroid drug, okay, but mechanism of action, you make one note. It will inhibit the thyroid peroxidase enzyme. Which catalyze the iodination of tyrosine residues. So inhibition of thyroid peroxidase ultimately reduces the thyroid hormone synthesis and secretion. Once again, I'll repeat. It inhibits the thyroid peroxidase enzyme, which catalyzes the iodination of tyrosine residues, and inhibition of thyroid peroxidase ultimately reduces the thyroid hormone synthesis and secretion. Okay. Then 17th question. The drug used in the treatment of leprosy, the chala times repeat time, that is Dapsone. 18th question. I had replaced this question, but I didn't change in the PDF. So 18th question is ribose 5-phosphate formed in HMP shunt is required for biosynthesis of. ఏదైతే రైబోస్ 5-phosphate హెచ్ఎంపి షంట్ లో ఫార్మ్ అయిందో వాట్ ఇట్ విల్ బయోసింథసైజ్. ఏం బయోసింథసైజ్ చేస్తుంది? ద ఆన్సర్ ఇస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్. రైబోస్ 5-phosphate అనేది న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ని సింథసైజ్ చేస్తుంది. 19th question. Malaria is caused by Plasmodium vivax. Then 20. What is the normal cardiac output? This is direct question, that is 5 liters per minute. You make a note, 5 to 6 liters. 5 to 6 liters per minute. Exact value adita you should not confuse kada. So 5 to 6 liters per minute. Then 21. Prazosin is pharmacologically. This is direct question. This is ikkade mee options lone undi mechanism of action. That is a peripheral alpha 1 adrenergic blocker. Peripheral
alpha 1 adrenergic blocker. So this prazosin mainly relaxes your blood vessels. Relaxes your blood vessels so that blood can flow more easily through your body. Blood అనేది ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది మన బాడీకి, ఎందుకంటే బ్లడ్ వెజల్స్ ని రిలాక్స్ చేస్తుంది కాబట్టి. Then 22, as per Narcotic Drug Act, controlled substances means, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కంట్రోల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే drugs notified in the central government gazette. Then 23, crystal urea, ఈ క్వశ్చన్ నిన్న రిపీట్ అయింది. crystal urea is a side effect associated with సల్ఫోనమైడ్స్. సల్ఫోనమైడ్స్ తో పాటు పెన్సిలిన్స్ కి కూడా క్రిస్టల్ యూరియా అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్. Then 24th, chlorpromazine exerts antipsychotic activity by, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, exerts antipsychotic activity by blocking the postsynaptic dopamine receptors. Blocking the postsynaptic dopamine receptors. Then 25th, cortisone is used in the treatment of rheumatoid arthritis. సరే, కార్టిసోన్ ని మనం rheumatoid arthritis లో యూజ్ చేసాం. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ దట్ rheumatoid arthritis? You know that it will modulate the gene expression by binding to glucocorticoid receptors. Then 26th, primaquine is anti-malarial drug synthesized from, ఇది direct question, it is synthesized from hexamine. Then 27, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act has been repealed. ఇది direct question, it had repealed all. Then 28, which test organism is used to microbiological assay of tetracyclines? That is, no doubt, that is Bacillus subtilis. ఇలాంటి టెస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ అస్సేస్ ఒక టేబులర్ కాలం లాగా చేసుకొని చదవండి, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లాగానే వస్తాయి కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ యువర్ మార్క్స్. Then 29, high level of resistance of Mycobacterium tuberculosis to isoniazid involves. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ inactivating the drug. ఇది డ్రగ్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తుంది. 30, carcinogenicity of a chemical can be tested by its ability to ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ induce mutations in salmonella typhimurium. 31, the following is a potent inhibitor of cytochrome P450 enzymes. That is cimetidine. ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అయింది. Cimetidine is the H2 blocker used to treat acid reflux. You note one point, cimetidine is the H2 blocker, treats the acid reflux. ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. And 32, the fibrin clot produced when thrombin is mixed with, ఎప్పుడు fibrin clot అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? When thrombin is mixed with fibrinogen, fibrin clot is resulted. Then 33, which is the anticoagulant substance in the body? Is a direct question. Anticoagulant substance in the body is heparin. You note one point. Anticoagulant substance in the blood is heparin to part. Warfarin is also a anticoagulant substance. Heparin and warfarin. You note these also. Then narcotics analgesic should. Narcotic analgesic. Analgesic anundi kada. So it is direct question, that is relieves severe pain. Acetazolamide inhibits. That is 5th question. Acetazolamide inhibits కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్. ఇది అసిటాజోలమైడ్ అనేది కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్ ఇన్హిబిటర్ కదా, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ మీరు పెట్టచ్చు కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్. 36, ఎంటరిక్ కోటెడ్ టాబ్లెట్స్ రిలీజ్ డ్రగ్ ఇన్. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. 37, ద యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్ ఆర్ క్లోరోక్విన్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్, quinine sulfate anti-malarial drug. So both A and B are correct.
నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ థాట్ క్వినిడిన్. క్వినిడిన్ కాదు, క్వినిన్. క్వినిన్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్. Then 38 liquid membrane systems are also called as, they are called as multiple emulsions. Then match the following. ఇది match the following. Block of beta receptors. Block of beta receptors. అంటే one second. Block of beta receptors. Metoprolol. Metoprolol. Then ACE inhibitor. Lisinopril. Lisinopril. Areolar vasodilation, areolar vasodilation, that is amlodipine. A block of alpha adrenoreceptors, doxazosin. Sorry, I'm very bad in drawing. 39. వాడు డైరెక్ట్ డ్రగ్స్ ఇచ్చారు, మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చారు. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి కూడా దాంట్లో ఏమీ లేదు. 40 బ్రిటిష్ ఫార్మాకోపియా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ఎ బుక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్ ఈస్ ఏ MAO-B ఇన్హిబిటర్. నిన్నటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైనా చదివి ఉంటే కంపల్సరీ పెట్టేవాళ్ళు. దీనికి నాకు ఆన్సర్ కావాలి. నిన్నటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైనా చదివి ఉంటే ఈరోజు కంపల్సరీ ఈ ఆన్సర్, ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ పెట్టేవాళ్ళు. ఆర్ యు దేర్? 41. ఎస్, చెప్పండి. నిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటే కంపల్సరీ ఆన్సర్ పెట్టేవాళ్ళు. సెల్లాజిలిన్. ఇట్ ఈస్ MAO-B inhibitor. It will increase the dopamine amount. Then dopamine ante enti? It is a catecholamine. Dopamine anedi. Then adrenaline is also the catecholamine. Isoprenaline is beta adrenergic agonist. It mainly increases the heart rate. Beta adrenergic agonist, you note this point. Isoprenaline ante beta adrenergic agonist. It increases the heart rate by stimulation of beta 1 adrenoreceptors. It increases the heart rate by stimulation of beta 1 adrenoreceptors and lowers the blood pressure through vasodilation. Then 42, diabetes insipidus occurs due to deficiency of antidiuretic hormone. Our antidiuretic hormone name enti? Do you know? That is vasopressin. Then 43, which of the following agent increases the absorption of iron from intestine? Idi kuda direct question. 43, that is vitamin C, ascorbic acid. Smallpox vaccine is a bacterial vaccine. A vaccine name raskondi. Bacterial vaccine, okay, you know the name of that bacterial vaccine. That is vaccinia. In a prescription, Vesperin means take in the evening. Then how much temperature should be maintained during moist heat sterilization? Is a direct question. That is 121 degrees Celsius. Spread of chickenpox is by, etla spread aitundi na communicable diseases notes refer chesi compulsory pettevalu. That is droplet infection. ఇక్కడ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్స్ ద్వారా కాదు, కంటామినేటెడ్ యుటెన్సిల్స్, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన యుటెన్సిల్స్ తోనే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్. దెన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ and does not contain heterocyclic nucleus? That is రిపాగ్లినైడ్. ఇవి కొత్త డ్రగ్స్ మనకి ఇప్పటి వరకు రాలేదు మీ మాక్ ఎగ్జామ్స్ లో. యు నోట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రగ్. ఫస్ట్ గ్లైబ్యూరైడ్ ది రాసుకోండి. గ్లైబ్యూరైడ్ ఈజ్, ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్. రాసుకుంటున్నారా? ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఇంక్రీజ్ ద insulin secretion from beta cells in pancreas. It will mainly increase the
insulin secretion from beta cells in pancreas. Then B, glimepiride. Glimepiride ante it will stimulate the release of insulin from pancreatic beta cells. It will stimulate the release of insulin from pancreatic beta cells. Then next option enti repaglinide. Repaglinide kuda it will stimulate the insulin secretion by binding to the receptors of pancreatic beta cells. ఇది గ్లిమిపెరైడ్ రిపాగ్లినైడ్ సేమ్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, ఏదైనా ఒకదానికి నోట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. గ్లిపిజైడ్ ఆల్సో స్టిమ్యులేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్. ఇన్ కామన్ గా ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ రిలీజెస్ ద ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ అని ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఇవేవి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్స్ గుర్తులేకపోయినా ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ప్యాంక్రియాస్ అని గుర్తుంచుకోండి. 749 centrally acting muscle relaxant. Centrally acting. What happened, Anusha? Any doubt? Is my voice audible to you all? Can you hear my voice? Anusha, do you have any doubt? Please wait. I didn't see your chat. Okay. Ma'am, power. Please make chat visible, ma'am. Slowly చెప్పండి. Okay. I'll tell you slowly. ఎందుకంటే ఈ రోజు పేపర్ లో మాక్సిమం ఫార్మకాలజీ టిప్స్ వచ్చాయి, నోట్స్ కంపల్సరీ చేసుకోండి. వై బికాస్ నేనేం రిటర్న్ నోట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, I'll tell little slowly. అంటే ఈ డయాబెటీస్ కొద్దిగా కిడ్నీకి ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది కదా, బై మిస్టేక్ ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తే లూజ్ అవ్వద్దు అన్నట్టు 1-2 క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ బీపీ, డయాబెటీస్ ఇవన్నీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కదమ్మా, అందుకే 1-2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ యాడ్ చేస్తున్నాను. నేనే చెప్పాను యాడ్ చేయమని. వై బికాస్ ఐ డోంట్ లైక్ లూజింగ్ 1 mark. I don't like to lose 1 mark also. ఆ 1 మార్కే మీ జాబ్ ని డిసైడ్ చేస్తుందేమో అన్నట్టు అనిపించి నేనే యాడ్ చేయమను. దెన్ సెంట్రలీ యాక్టింగ్ మజిల్ రిలాక్సెంట్. ఏంటి? మెఫెనేసిన్. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రగ్. హాలోథేన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్హలేషన్ అనెస్థెటిక్. ట్యూబర్కులారిన్ అంటే ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ACH. మీఫెనిసిన్ అంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద న్యూరోనల్ ఎగ్జైటబిలిటీ. దెన్ సక్సినైల్ కోలిన్ అంటే it will depolarizes the muscle relaxant. Did you note? It will depolarizes the muscle relaxant. ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. హాలోథేన్ అంటే it is inhalational anesthetic. Tuberculosin అంటే it will mainly blocks the effect of acetylcholine. Mefenicin అంటే it will reduce the neuronal excitability. Succinylcholine అంటే it will depolarizes the muscle relaxant. Then 50, the amino acid responsible for biosynthesis of catecholamine. This is direct question. That is phenylamine. This is tyrosine precursor. Phenylamine అనేది ఒక ఇది tyrosine precursor. Then 51 class 3 antiarrhythmic agents are. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. క్లాస్ 3 యాంటీ-అరిథమిక్ ఏజెంట్స్ అంటే పొటాషియం ఛానల్ బ్లాకర్స్. బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్, యు నోట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 3 డ్రగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో అమియోడెరాన్, సటాలోల్, డెఫిటిలైడ్, ఐబ్యూటిలైడ్. అమియోడెరాన్, సటోలాల్, డెఫిటిలైడ్, ఐబ్యూటిలైడ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి. దెన్ మెఫిప్రోస్టిన్ ఈజ్ it is a anti-progestin. You note a make on this drug.
మెఫిప్రోస్టిన్ ఇంతవరకు మనకు రాలేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం మనకి ఎగ్జామ్స్ లో. యు నోట్ వన్ పాయింట్, ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ప్రొజెస్టిరాన్, ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది, which is needed for pregnancy. Then 53, an autoimmune disease where body's own antibodies attack the cells of thyroid is called. Idi direct question. That is A, Hashimoto's thyroiditis disease. Then 54, the Ayurvedic and Unani poisons are listed in the following schedule. Is the direct question, that is schedule E1. Schedule E1. 55, selective alpha-1 receptor antagonist is. Selective alpha-1 receptor antagonist ante prazosin. 1 second. Prazosin. 55 లో ఇప్పటి వరకు మనకి ఈ ప్రొనేతిలాల్, ప్రొలాక్టోలాల్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకు రాలేవు. యు నో ద మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్రొనేథలాల్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ని నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా అడ్రినో రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్. It is non-selective beta adrenoreceptor antagonist. It will mainly treat coronary heart disease arrhythmias. So, functions raskunnara. What happened? Can you hear my voice? Thumbs kindiki vastundi. Can you hear my voice? Someone chat in the chat box. Vinpistunda na voice? Or else I'll rejoin once again. Okay. Pranetalol ante first oka point note cheskondi. It is non-selective beta adrenoreceptor antagonist. Second point, it treats coronary heart diseases arrhythmias. Next, mechanism of action raskondi. Competes for sympathomimetic. Can you hear my voice? Thumbs kindiki vastunayi. Can you hear my voice? Yes. Those who can't hear my voice, once you rejoin. So, mechanism of action, it will compete for sympathomimetic neurotransmitters. For binding to the receptors, which inhibits sympathetic stimulation of heart. Then propranolol, already చాలా times నేను చెప్పాను mechanism of action. It is non-selective beta receptor antagonist. But prolactolol ఇప్పటి వరకు రాలేదు, మనకు ఆప్షన్స్ లో రాలేదు, నోట్ చేసుకోండి. It is beta 1 adrenergic antagonist. Treats cardiac arrhythmias. Then 56, first Pharmacy Council of India was constituted in the following year. This is the direct question. It is constituted in the year 1948. 57, it is not lignocaine, it is lidocaine. Used in the treatment of ventricular arrhythmiasis. You make a note of 1 point. This lidocaine is class 1B anti-arrhythmic drug. Make this point, class 1B anti-arrhythmic drug. 58, atropine is. Which of the following statements given above are correct? Obtained from Atropa belladonna, it is correct. It is correct. Then used in hypertension, use Then propane alkaloid, correct. It is a propane alkaloid.
Used in treatment of glaucoma, it is also correct. So your option B is correct. Then volatile drug may be best administered by inhalation. Then Epsom 60 Epsom salt is known as, this is direct question, it is known as magnesium sulfate. Then next, belladonna belongs to the family of Solanaceae. ఒక్కసారి నా ఫార్మకోగ్నసీ నోట్స్ రెఫర్ చేయండి మీరు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు, ఇట్ మైట్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. దెన్ what is myocardial infraction? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is pain due to ischemic death of myocardium. Then 63, barbiturate and benzodiazepines are they are GABA reuptake agonists. Then 65, methicillin is mainly employed against, ఇది direct question, it is mainly employed against Staphylococcus resistance to penicillin. 65, which of the following is a class 2A, ఇక్కడ చూడండి, class 2A antiarrhythmic drug. That is propranolol. So examples of class 2A drugs note చేసుకోండి. Atenolol, esmolol, propranolol, metoprolol. So the propranolol antiarrhythmic drug, what is its action? You note one point, it decreases the conduction. It will decrease the conduction through AV node. 66th question. In pediatric dose calculation, children in first 20 days of birth comes under the class of neonates. Then zidovudine is used in chemotherapy of AIDS. It will inhibit the HIV reverse transcriptase enzyme. Zidovudine అనేది HIV reverse transcriptase enzyme ని inhibit చేస్తుంది. Passive immunity is obtained by injecting antibodies to protect our body against the foreign agents. Then 69, Indian pharmacopoeia uses apothecaris system. It will use apothecaris system. Then 70, which of the following test is not, ikkada chudandi, not official as per Indian pharmacopoeia? Friability is not official test as per Indian pharmacopoeia. Then 71, water soluble drugs are mostly absorbed by, ఇది direct question, it is absorbed by simple diffusion. 72, the earliest evidence that a drug is stored in the tissue is, ఇది direct question, drug is stored in the tissue అంటే a large apparent volume of distribution అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 73, the crude drug with Latin name Withania somnifera is, ఇది direct question, that is ashwagandha. Then broad spectrum antibiotic is, అంటే ampicillin broad spectrum, ఇది cefazolin broad spectrum, doxycycline కూడా broad spectrum. ఇది మీ ఎడ్మింగ్ ల్యాబ్ లో ఆప్షన్ చేంజెస్ ఉంటారు. all these drugs are broad spectrum drugs only. 75th, the only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provides maternal protection. ఇది నా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ నోట్స్ రెఫర్ చేస్తే కంపల్సరీ పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఆ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడే నేను క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగాను. యూ గేవ్ మీ ఆల్ పాజిటివ్ ఆన్సర్స్. దట్ ఈస్ IgG. Then 76, which of the following drugs is most likely to cause a severe symptoms of depression when used in treating hypertensive patients? ఇది direct question, that is reserpine. Then mast cells are noted for their high content of histamine and it is also direct question, high content of histamine and heparin. 78, which one of the following is basic chemical test to identify anthracene glycosides? Bontrager test.
bone trager's test. 78 is bone trager's test. 79. Deficiency of which of the following leads to beriberi? Thiamine. Thiamine. Deficiency of thiamine leads to beriberi. It is vitamin B1. It is vitamin B1. Then 80. Which one of the following drugs can be used for the treatment of vomiting? Which of the following drugs can be used for treatment of vomiting? That is chlorpromazine. Chlorpromazine. Chlorpromazine ఏం చేస్తుంది? It will block H1 receptor ని బ్లాక్ చేస్తుంది, D2 receptor ని బ్లాక్ చేస్తుంది, M1 receptors ని కూడా బ్లాక్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ దీస్ 3 receptors are present in vomiting center. వామిటింగ్ సెంటర్ లో ఉంటాయి. ఈ 3 receptors ని బ్లాక్ చేసి వామిటింగ్ ని ఆపేస్తుంది. Then PHT stands for primary health center. Primary health center. Then antifungal agent. Antifungal agent. That is griseofulvin. Griseofulvin is your antifungal agent. Then ఈ సిల్వర్ సల్ఫాడయాజిన్ అనేది సల్ఫోనమైడ్ డెరివేటివ్, సల్ఫోనమైడ్ యాంటీబయోటిక్. It will mainly stops the bacterial growth which affects the open wound. Ribavirin, it is an antiviral drug. Mainly inhibits the protease enzyme, inhibits. Neosporin, it is also an aminoglycoside antibiotic. It will mainly interferes with plasma membrane permeability. It will mainly interfere with plasma membrane permeability and inhibits the bacterial cell wall synthesis. 83. Which one of the following drugs have longest half-life? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. లాంగెస్ట్ హాఫ్ లైఫ్ అనేది ఫీనోబార్బిటోన్ కి ఉంటుంది. Which one of the following includes details of standards for surgical dressing? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ F2. ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్? ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. 85. Amodiaquin, an anti-malarial drug synthesized from. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is, it is synthesized from aniline. Then 86. Calcium disodium meditate is used in treating of which kind of poison? Is the direct question. It is used in treating of lead poisoning. 87. Transmitter in sympathetic system. Transmitter in sympathetic system ఏంటి అంటే acetylcholine. ఇంకా టూ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి. యూ నోట్ దట్ అడ్రినలిన్ అండ్ నార్ అడ్రినలిన్. అసిటైల్కోలిన్, అడ్రినలిన్, నార్ అడ్రినలిన్ అనేవి ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆఫ్ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. దెన్ 88. పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ మైటోకాండ్రియా. ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మైటోకాండ్రియా. ద డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ CDSO denotes. Central Drug stands for Control Organization. Which is not the chemical constituents obtained from opium. ఇది అప్టెన్ కాదు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నిన్న రిపీట్ అయ్యింది. హెరాయిన్ అనేది అప్టెన్ అవ్వచ్చు. 90. 91. Hypoglycemia is produced by the deficiency of insulin. Then BCG vaccine is ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. లైవ్ వ్యాక్సిన్ బేరింగ్ అండ్ ఇది లైవ్ వ్యాక్సిన్ బేరింగ్ bovine strain of Mycobacterium tuberculosis. It is correct. Then used to enhance the immunity non-specifically. ఇది correct. Contraindicated in tuberculin patients. Is wrong. So only 1-2 options are correct. Your correct answer is 1 and 2 only. 93. Which of the following is authorized to compound, prepare, mix or dispense any medicines on prescription of medical practitioner? అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ మాత్రమే ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. ఈవెన్ యువర్ B.Pharm, M.Pharm అయినా కానీ PCI లేకపోతే మనం ఇలాంటి వర్క్స్ ఏమి చేయలేం. సో 94. ద ఎంజైమ్ ఆఫ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మకోపియా is published by WHO. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. Then 96. Diazoxide and minoxidil can be described as. 96. It is described as potassium channel openers.
దీంట్లో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద పొటాషియం ఛానల్స్. దెన్ 97 విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఉంటుంది. 1 second. Hemoglobin. 98 acetylcholine is hydrolyzed by cholinesterase. Even this is also the direct question. 99 disintegration test is not applicable to solutions ka applicable kaadu. 100 the presence of pathogenic bacteria in blood is called as. Idi direct question. Idi kuda direct question. That is septicemia అనేది అంటాం మనం. Then 101 anti-epileptic action of dapsone is due to mainly effect of. Idi direct question. Mechanism of action తెలిస్తే పెట్టేసి ఉండాలి. It is inhibition of folate synthesis. 102 which one of the following statement in respect of mechanism of action of metronidazole is correct? Metronidazole mechanism of action వాడే డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు. It will damage the DNA. Then 103 sodium valproate acts by. ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చారు. It will acts by blocking the metabolism of GABA. Then list of prescription drugs. నిన్న కూడా రిపీట్ అయింది. That is schedule H drugs. 105 all of the following classes of drugs are used to treat hypertension except. ఇక్కడ చూడండి except అనేది ఇచ్చారు. except అంటే అరైల్ ఆక్సిప్రోపనోలమైన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ కి. థయోజైడ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఫిబ్రేట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, డైహైడ్రో ఆల్ ద డ్రగ్స్ కెన్ బి యూస్డ్. నో అరైల్ ఆక్సిప్రోపనోలమైన్స్ మనం యూజ్ చేయలేం. థయోజైడ్స్ ఫిబ్రేట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ అరైల్ ఆక్సిప్రోపనోలమైన్స్ యూజ్ చేయలేము. దెన్ 106 ద ప్రిపేరింగ్ అండ్ డిస్పెన్సింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫార్మసీ వాళ్ళే చేస్తాం. Then 107 which of the following is rich source of vitamin? Source of vitamin అంటే హనీలో ఎక్కువ విటమిన్స్ ఉంటాయి. మేడం వీటన్నిటిలో కూడా ఉంటాయి కదా అనేసి అడుగుతుంది. వీటన్నిటిలో కూడా ఉంటాయి. కంపేర్ టు ఆల్ దిస్ హనీ కంటెన్స్ somewhat more vitamins. So note this. Gelatin లో vitamin B12. Note 1 point about each option. Gelatin contains vitamin B12, vitamin D, vitamin E. Gelatin contains vitamin B12, vitamin E, vitamin D. Then arachis oil only one vitamin, that is vitamin E. Honey kochesariki vitamin C, pantothenic acid, vitamin C, pantothenic acid, niacin, riboflavin. Shark liver oil, it contains only vitamin A and tocopherol. Then 109 cheek test is performed by testing the individual for the presence of. This is a question repeated indirect diphtheria. And signature a part of prescription contains. This is a direct question. It contains directions to the patient. Calcitonin is secreted by your thyroid gland. Then 112 which of the following anti-anginal agent is a calcium channel blocker? Nifedipine. What happened, ma? Can you hear my voice? Can someone reply in the chat box? Thumbnails. Yes, Farna, rule number 2, once you log out and log in, for all other students, my voice is audible. You leave the meeting and once again you join, it will be audible to you. 113, Mollis test is used for the identification of carbohydrates. Then 114, what is the primary site of action for spironolactone and triamterene? The primary site of action is distal convoluted tubule. ఒకసారి నా యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తే ఆన్సర్ పెట్టేవాళ్ళు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ రాజస్థాన్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్. Then 115 in the radial Walker method of the standardization of antiseptics dash culture is used. This is B typhus. Then
The HLB range of water and oil type of emulsifying agent is. హెచ్ఎల్బి రేంజ్ మీకు చేంజ్ చేసి ఉంటారు, బట్ నా పీడిఎఫ్ లో నేను చేంజ్ చేసుకోలేదు. ద హెచ్ఎల్బి రేంజ్ ఇస్ 3 to 6. ఎగ్జాక్ట్ రేంజ్ అనేది 3 to 6. యు నోట్ దిస్. హెచ్ఎల్బి రేంజ్ ఫర్ వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ టైప్ ఇస్ 3 to 6. Then 117, ophthalmic products include all except. Ophthalmic products include all except. Night blindness preventing drugs ni include cheyaleem. And 118, aspirin is converted into salicylic acid in your body by which of the following reaction? By which of the following reaction? This is a repeat ayindi, that is hydrolysis. That is hydrolysis. Then 119, which of the following drugs is an aldosterone antagonist? Aldosterone antagonist ante spironolactone. Then 120, schedule M ante it is requirement of good manufacturing practice. 121, the dissolution rate of drugs from tablets may be increased by. From tablets may be increased by. It is also the direct question, increasing the concentration of disintegrin. Vasodilator hypertensive. Vasodilator hypertensive ante the direct question, that is sodium nitroprusside. It will lower your blood pressure. It will lower your blood pressure. 123, one of the following is not a parasympathetic response. One of the following is not a parasympathetic response. Increase in heart rate కాదు, parasympathetic response లో heart rate అనేది తగ్గిపోతుంది. It will slows down the heart rate. Once you refer Ross and Wilson textbook లో ఒక tabular form ఉంటుంది. Each and every organ ki what are the functions of sympathetic and what are the functions of parasympathetic nervous system అనేది ఒక tabular column ఉంటుంది. With the help of diagrams, you refer that. Then 124, ethyl alcohol is metabolized in the liver by. Ethyl alcohol is metabolized in the liver by oxidation. 125, clonidine is used in the treatment of the following disorders except. Clonidine is used in the Parkinson's. Arrhythmias lo use cheyam. Clonidine ni manam arrhythmias lo use cheyam. Endukante it will worsen the condition. Then phenobarbital is used in grand mal and psychomotor epilepsy. Then function of sympathetic system includes all except. Constriction of pupil dilation cheyadu. Constriction of pupil dilation అనేది parasympathetic nervous system చేస్తుంది. Bacteriophage is bacteriophage అంటే ఇది direct question, that is virus. 129, which of the following is a NSAID? Which of the following is NSAID అంటే diclofenac అనేది NSAID. Then 131, the license for manufacturing of cosmetics is issued in. The license for manufacturing of cosmetics is issued in. It is issued in Form 32. Then 131, paranitrobenzoic acid is useful as the starting material for the synthesis of. It is useful for the starting material for synthesis of imipramine. Then levodopa is usually given with carbidopa for the treatment of Parkinson's disease because ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎవరైనా లీవోడోపా కార్బిడోపా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటే ఇది పెట్టేవాళ్ళు. ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మొన్నటి క్లాస్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లీవోడోపా కార్బిడోపా గురించి. ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. ఆర్ యూ దేర్? ఆల్రెడీ ఇది 2 times నిన్నటి క్లాస్ లో చెప్పాను, మొన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లీవోడోపా కార్బిడోపా? ఎందుకు లీవోడోపా ఎలాన్ గా తీసుకోలేం? వై వి విల్ బి యూజింగ్ కార్బిడోపా ఎలాన్? ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్? అంటే ఆన్సర్ చేయండి. ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద డోపా డీకార్బోక్సిలేజ్ ఇన్ ద peripheral tissue. Rajan-Roff's reagent used for the testing of alkaloid solution of. It is used for the testing of potassium bismuth iodide. నా pharmacognosy notes refer చేసి ఇది కంపల్సరీ పెట్టేవాళ్ళు. Vincristine act by which mechanism? Vincristine, it will inhibit the microtubule formulation in mitotic spindles. Then smallest size of capsule most widely used is. Smallest size of capsule most widely used is 1. Then example for physical incompatibility: castor oil and water. Then 137, if analgin is imported under name of aspirin, it is called as misbranded drug. Misbranded drug.
Then 138, mycobacterium is a special muscle tissue found, myocardium. Myocardium is a special muscle tissue found in only heart lo matrame ఉంటుంది. Rancidity of fat is due to both saturated glycerides and unsaturated glycerides. So both A and B are correct. 140, which of the following drugs inhibits the HMG-CoA reductase? Lovastatin. Anni statin drugs అనేవి HMG-CoA reductase. H in HEPA is high. Then 142, the drug used in treatment of hookworm infections. Hookworm infections అంటే it is mebendazole use చేయొచ్చు. Then 143, dry azotization titration is not used for thiamine HCl. It is not used for thiamine HCl. Then 144, the selective cyclooxygenase COX-2 inhibitor has been associated with which of the following adverse drug reaction? The direct question, it is associated with cardiovascular thrombotic events. Then 145, the vehicle used in progesterone injection అంటే ఆయిల్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ఆయిల్ చూస్ చేస్తాం. Then 146, the simplest and smallest amino acid is glycine. Then 147, sodium bicarbonate is commonly called as baking soda. Salbutamol is a bronchodilator. It is a bronchodilator. 149, digoxin is an inhibitor of, ఇది direct mechanism of action ఇచ్చేసారు, that is sodium or potassium ATPase located in the cardiac muscle. 150, glucocorticoids are used as anti-inflammatory agent. With this, your paper discussion had been completed. And I'll forward you my jurisprudence notes. By tomorrow afternoon, I'll forward you. Luckily, I got that second book also. I'll forward you by tomorrow afternoon. You can refer them. But bear with my writing. It is my B-Pharm notes. My writing is not that much good in my B-Pharms.